Hello student, welcome back to my channel nursing.clearance. If you are new in my channel, please subscribe my channel and like video. My today's topic is written demonstrations on nebulization. There is the front page, and next I enter in my topic introduction. So due to asthma, C and COPD, other lungs disease, doctors has prescribed medicine that we need to talk using a nebulizer. A nebulizer is a small machine that turns liquid into a mist. Next देखो definition. Nebulization is a therapy to liquefy and remove retained secretion from the respiratory tract. Then this is the purpose. To relieve respiratory insufficiency due to bronchospasm, to correct the underlying respiratory disease but disorders responsible for bronchospasm, to liquefy and remove strained thick secretions from the lower respiratory tract. আর যা আদার্স আছে তোমাদের বইয়ে সেখান থেকে তোমরা এগুলো লিখতে পারো। নেক্সট দেখো টাইপস অফ নেবুলাইজার, ইনহেলার অর meter dose nebulizer, jet nebulizer and ultrasonic nebulizer. Next is the articles needed. This is the most important part of a written demonstration. তো দেখো article requires বা articles needed এর মধ্যে a tray containing a kidney dish within a paper linen, a stethoscope, a bowl containing medicines, a medicine card, nebulizer machine, nebulizer mask, a Vaseline with a swab stick, a bowl containing mouth strips and cotton balls. Next is the procedure. Cell preparation, patient preparation and procedure. তো cell preparation, patient preparation আর একটা preparation হয়, that is the environmental preparation. তো লাইট শুড বি অন, এই জিনিসগুলো তার মধ্যে থাকে। দেখো সেল প্রিপারেশনের মধ্যে বলছে কি টু ওয়াশ দ্য হ্যান্ড উইথ প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং টেকনিক, টু প্রিপেয়ার দ্য মেডিসিন ফলোয়িং দ্য প্রপার 10 rites. Patient preparation, to explain the procedure to the patient's mother including the drug, equipment, why it is necessary and the possible side effects, to keep the patients in a comfortable positions and semi-fowler's positions. To instruct the patient to take deep breath and exhale completely through the nose, to hold his or her breath for child 5 seconds and to slowly exhale with pursed lips, to gargle and wipe the face if needed. Next is the procedure. To plug the compressions unit into mains, to connect the tubing from the compress with to the button of the nebulizer chamber, to screw the top of the nebulizer chamber and open the vial of drug solution by twisting of this top, to measure out the correct amounts of drug solutions and pour into the nebulizer chamber as in prescribed, following both the doctors and manufacturers ইনস্ট্রাকশন। কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকে যেগুলোকে মানতে হয়। তো দেখো তো কী কী বলেছে, টু চেক উইথ জিপি অর ফার্মাসিস্ট বিফোর মিক্সিং 2 or more drug solution in the nebulizer chamber. তো ওই চেম্বারে যখন ড্রাগ সলিউশনটা মিক্স করা হবে, অবশ্যই ডক্টরের প্রেসক্রিপশন ছাড়া কিন্তু কখনোই করা যায় না। সামটাইমস দ্য ড্রাগ সলিউশন নিডেস টু বি ডিস্টিলড diluted to add the required amounts of normal saline. Don't dilute the drug solution with water. We need around 4 to 5 ml solutions in the nebulizer chamber for it to work properly. To screw off on the top of the nebulizer chamber and attach the face mask mouthpiece to the top of the chamber. To place the face mask over the mouth and nose one clients and place the strap over the head after pouring the medicine, to support the clients in a fowler positions and keep the nebulizer chamber upright, to switch the compressor unit and ask the clients to breathe in and out internally. After 10 to 20 minutes, switch off the compressor unit and disconnects the nebulizer chamber from the tubing. টু ডকুমেন্ট ডে টাইম, মানে আফটার প্রসিডিওর আমাদের যে ডকুমেন্টেশন বা রেকর্ডিং করতে হয় সেটা হচ্ছে কি টু ডকুমেন্ট ডে টাইম, অ্যামাউন্টস অফ পাফস অ্যান্ড response. If the client feels uncomfortable, stop using it, to report any adverse reactions. If the client is not getting usual relief from symptoms, advised to contact doctors. Next is the termination. This is also the most important part of a written demonstration. So
টার্মিনেশন দেখো, টু ক্লিন দ্য নেবুলাইজার ইচ টাইম ইট ইজ ইউজড ওয়াশ দ্য নেবুলাইজার চেম্বার ইন warm soapy water and then rinse thoroughly with clean water. To reconnect the nebulizer chamber to the tubing and blow air from the compressor unit to dry it. Once a week, rinse the nebulization chamber with a special nebulizer cleanser বা cleaner. নেক্সট দেখো, কনক্লুশনে চলে এসেছি আমরা। কন্টিনিউয়াস নেবুলাইজেশন থেরাপি ইজ আ ইম্পর্টেন্ট মিনস অফ ট্রিটিং পেশেন্টস উইথ এ সিভিয়ার অ্যাজমা। ডোজেস ক্রাইটেরিয়া ক্যান বি এস্টাবলিশ বেসড অন দ্য অপারেটিং characteristics of the nebulizer system, drug solutions and patient respiration. So অ্যান্ড দ্য বিব্লিওগ্রাফি, এখানে তুমি কোন কোন মানে বুকসের হেল্প নিয়েছো বা যদি ইন্টারনেট থেকে লেখো তো সেইগুলো কিন্তু এখানে পরপর দিয়ে দিতে হয়। তো আজকে আমার ভিডিওটি ছিল রিটার্ন ডেমনস্ট্রেশন অফ নেবুলাইজেশনের ওপরে। ভিডিওটি যদি কিছু বুঝতে প্রবলেম হয় অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, পরবর্তী ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের সঙ্গে আসছি। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।